Olugendo olututte Robert Kyagulanyi mu disitulikiti ya Alebtong and Otuke agenza agoba kkubo lya ttaka kuba lyeririwo erituukayo. That's a mic drop from NTV right away. Kuba lyeririwo erituukayo. Kitegeeza nti emyaka 4 Museveni gy'amaze tasobodde bakolera kkubo lya chorus. This is the kind of road that you have in this area for 40 years. Bw'abadde yakatuuka wasanze w'ebbujji lye babadde batwala mu ddwaliro kyokka nga bazadde baali bakyalemereddwa okusomoka omugga. Oh my God. Honorable Ageno just discovered something about this child. About this child, this baby has been sick and the baby was supposed to access immunization, but since morning they have been trying to cross the road to go and access hospital, and they are now coming back from 8 in the morning. They are coming back and the baby is still weak, but they have to cross the water and go back. Kyokka n'eno ebidduka bitubidde nga byakusindika. Ebirala ng'omugoba alina kusiba mutima okugiyisa awabinga ebuuka bibanda. Wow. Ladies and gentlemen, bano tebali mu motoka za mpaka. Nzibetoga ne bandayiga bagale motoka ze mpaka. Balabe bali nawo. Solution eyokuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala. Oyina kukola kintu ekiriskinga obulamu bwo. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba oti okansumenti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Nkwaniza ku mukutu ogwo Mordecai Marissa Live. Yonna gy'osinzira nkwebaza okuba nti weekuumira ku mukutu guno eno. Genda maaso n'okubeera ng'oyita mu nkola ya subscription okutwegattako mu kwongera okukuza ebikolebwa wano. Likinga video nteekako endowooza ate gigabaneko n'emikwano gyo. Abawangula tubayozaayoza nga tukugamba congratulations. Tabayita mu kusoomozebwa. Tubasindikira akayimba ka Robert Nesta Marley amanyiddwa ennyo nga Bob Marley tebayita 3 Little Birds. Omuli ebigambo don't worry, every little thing is gonna be alright. Ndowooza owulidde okuyimba. Mwenna twamaze dde okweza abantu 310,000. That's pretty impressive. Gwabulako okubeera nga tuweza abantu 5,000 emission yaffe omwaka guno nga tegunaba kubeera nga guggwako. Tusobola okukikola? Maybe yes. Weetegese tusimbule. Nzikiriza sobola okukikola era ogenda kunyamba okukikola. With that said, all the platitudes and niceties out of the way, tusimbule kati. Ladies and gentlemen, Bobi Wine, okay, sina Bobi Wine, akaseera kana aka campaigning season ke tulimu. Nkasanyukira nnyo nga bw'okiwulira. Katuyambye okwe-exposinga regime ya Museveni. N'ebintu byalemereddwa okumala emyaka 40. Like, you really have to be shameless. You should be able to feel shame in you. Ekibaita okuswala oteekeddwa okuba nga olina obusobozi munda mu ggwe okuswala. Wala abantu kubonga agamba leka naye tonyumiza nakikoze dda. Naye Museveni talinamu buswavu mu ye nti buli mwaka akola promises ezimu n'atatuukiriza ebyo. Because his only mission is consolidate power okubba ssente n'okwegaggawaza. That's it. That's why I usually ask myself on social media naddala ku X platform when ndaba ostensibly educated men and women behind Museveni. Now, I may understand them webagamba tibagenda kuwagira Bobi Wine bagamba that's not my preferred candidate, but supporting Museveni? Really? Unless okujjako ekintu kimu nga kibanoonyaza ensimbi zokka. But besides that, tewali kirala. Oba munyankole oba muganda wange okola mu government. If that's not the reason,
chikuwagiza Museveni sichitegeera. I want to give an example. Bobi Wine yabadde mu bitundu yabadde alina okuba olukuŋŋaana mu bitundu ebya Alebtong and Otuke. Now, I want you to watch this story, but imagine obulamu buno eno. It is very easy for me to enjoy the comfort I have here mu ggwanga lino ne neerabira gye nakulira n'obulamu abantu bangi bwe bawangaaliramu. And that's what I'm going to try to explain here. Okulaga. Let me show you the story eyakoleddwa NTV. Tugenda nalaba story eyakoleddwa BBS Telefina nga boogera ku byabadde Bobi Wine gye yabadde olunaku olw'eggulo mu Alebtong nga kw'otadde Otuke. Olugendo olututte Robert Kyagulanyi mu district ya Alebtong n'Otuke agenza kuba kkubo lya ttaka kubali eririwo erituukayo. That's a mic drop from NTV right away. Kubali eririwo erituukayo. Kitegeeza nti emyaka 4 Museveni gy'amaze tasobodde bakolera kkubo lya chorus. Ziri kilomita 50 okuva mu district y'eriro okutuuka mu Alebtong ate kilomita 81 okutuuka mu district y'Otuke. Enkuŋŋaana agenza azikuba mu kkubo mwasinkanidde abawagizi mu tawuni ya Loy gy'asoose nadda mu katawuni ka Kura mu district ya Alebtong. Enkuŋŋaana agenza azikuba wa? Otuke. Enkuŋŋaana agenza azikuba mu kkubo mwasinkanidde enkuŋŋaana agenza azikuba mu kkubo nidde abawagizi mu tawuni ya Loy gy'asoose nadda mu katawuni ka Kura mu district ya Alebtong. For a long time they've separated us. For a very long time they made us each other's enemies. I love the fact that he mentions that because, ladies and gentlemen, there's a very, very nefarious plan that's being orchestrated by Museveni and his loyalists. Bobi Wine yabakubye enchukwe ku rally eyabadde elera. Yabakubye enchukwe. Tebakikkiriza. One, Bobi Wine was very smart. Nagamba ndi mu kino ekitundu. How do I appeal to these people abalowooza nti bakyayibwa Abaganda? Nacontactinga Jimmy Akena uye wa ku malalo ga Apple Milton Obote enkumi n'enkumi z'abantu rally wagirabye n'ayogoloza ekitundu ekyo. Kati bulira bw'atuuse eyo abulira message ya unity. Brilliant. We are not each other's enemies. We are equal Ugandans. They have impoverished us. We are all like slaves fighting in a prison. Ono alina byabasongeddeko wasinzidde okubalaga nti emyaka 40 egy'obukulembeze bw'ayagala okukyusa tebalina kyamaanyi kye bagifunyeemu. This is the kind of road that you have in this area for 40 years. For 40 years, where is your biggest hospital? For 40 years. For the last 40 years, the whole of Lango is surviving on the achievements of Dr. Obote. For 40 years. Abajjukiza n'ente gavumenti zezeesuubiza ab'omu bitundu by'e Lango ezitatuuka. For 40 years he has been promising to give you back the cattle that he and his people stole. For 40 years, has he ever paid you back the cattle? No. Mulimba naawe ni Museveni. Ku kaalo k'etteekwawo era mu district ya Alebtong nawo ayiseewo. It does not matter your tribe. It does not. I love that. Because there's been a very, very dangerous gap that was put up there by Museveni ogezaako okwawula mu bantu. Matter your religion, whether you are man or woman, we are going to be equal in a new Uganda. Abadde ayolekedde Otuke ng'ebula kilomita ezitawera 10 nga n'ebipande ebimwaniriza mu district bitandise okweyoleka n'asanga omugga gwa Park nga gubooze. Kyagulanyi nga bwe yeetenda okuba enkerettanyi ayagadde omugga agusaze ebigere. Omuvubuka abadde akulembeddemu okumusagulira obuufu bw'abaayita Kyagulanyi agenza okulaba ng'amazzi gamusemberedde okumutuuka mu kifuba ebyokusala n'agamba nti ntayi. This is a presidential candidate. And look, there's it's about normalization and probably desensitization at the same time, but let's use normalization. But people who will be here, probably maybe 50 or 100 years from now,
will come back and look at these videos and be like, are you kidding me? Ono presidential candidate yali anoonyeza mu mazzi gano n'obululu. NUP Robert Kyagulanyi ebyokugenda Otuke bifuuse bya komekome nga erigende bubebbere oluvannyuma lw'okusanga omugga guno komekome ng'erigende bubebbere bitibwa apak nga gwasaze era ebadde ebula kilomita nga 4 okutuuka mu disitulikiti y'Otuke wano waakomye n'atasobola kutuukayo. Abawagizi ababadde bamulinze ku mugga guno abasaasidde embeera eno. This shows you that this part of Uganda has been completely forgotten. Kati oyo omukyala bagenda kumuwamba. You know this is going to happen. Tetugenda kwewunyisa. Bayinza okugamba yabadde alima n'afa pressure mu nnimiro. Oyo amuvuunulira. This part of Uganda pays taxes, but look at the kind of roads that we have. The state of this road. Look at that. Jeez. Shows you the state of the schools, the state of the hospitals, and the state of livelihood in Uganda. Abasabye baggule amaaso balabe ekizibu ekiva. Now, I want you to open your eyes. The most important thing today is to open your eyes. They bring you 5,000 shillings, 10,000 shillings, and a yellow t-shirt. And after 5 years they do that. This is what you get in return. Abafalasidenti ebizibu nga bino bamuteeke mu buyinza tebajja kwejjusa. You cannot find this in Rwanda. You cannot find this in Burundi. And yet you cannot find this in Kenya. You cannot find this in Tanzania. And our country is richer than all those. Abadde akyusa obuufu ebyotuka bimu. If you come from that areas of Alebtong and Otuke, I'm a fan of languages. Greek. Lulimi lwonna luzinnyumira. Amazzi nebaayo omugezigezi amulagiridde ayite mu kkubo eddala ery'okwekooloobya limutuuse mu disitulikiti y'Otuke. Yeah, we have decided to go around and see to find a different way. Kyokka n'eno ebidduka bitubidde nga byakusindika. Ebirala ng'omugoba alina kusiba mutima okugiyisa awabi ng'ebuuka bibanda. Wow. Ladies and gentlemen, bano tebali mu motoka za mpaka. Bagala motoka ze mpaka. Balabe bali naawo. Solution eyokuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala. Olina kukola kintu ekiriskinga obulamu bwo. Now, let's pause here. Let me invite you somewhere. Come with me. Ladies and gentlemen, you've just seen that. Abachikola kubanga balina emmotoka ezibajja mu point A okubatwala mu point B. Abamu kuzwe emmotoka ezo abannamawulire endala ziri ku campaigning team ya Bobi Wine. Kati bwe mmala okukola ekyo then ekifaananyi ekyo eky'emmotoka ezo zonna kiteeke ebbali. Waliwo omukyala ali olubuto ayagala okusala okuva mu tawuni ey'emu okugenda mu tawuni endala okuzaala. Tasobola kuyita mu ago mazzi gajjudde. Tasobola kuyitaawo kubanga emmotoka tagirina. Oba wafuna emmotoka eri eyo most likely eteekeddwa okubanga nkadde. Most likely sijagamba nti eteekeddwa, but most likely bwe batyo bafa. Bagamba nti abaana bwe batyo bwe bafa nga bamaama be bafiirwa abaana baabwe nga bazaala. Buli luvannyuma lwabbanga bwerite mu Uganda. Baana bameka abatasoma enkuba lwetonnye nejjuzaawo? How many? Bantu bameka abatosa agenda mu nnimiro kulima oba ogenda ku mirimu ng'enkuba etuusaawo? Now,
olowooza abakulembeze baffe tebamanyi kubanga kyangu nnyo gamba Muriisa gw'oyogera bwogezi babikuwa bikole. I am not claiming to be this kind of a special person into Bonteeka mu Uganda byonna ebizibu mu kuwa sort of a utopia. Nedda. Naye nkugamba nti waliwo deliberate actions ezikumidde abantu abo mu mbeera eyo. Tusengamba nti Caleb akandwanaho, commonly known as Salim Saleh, alina ensimbi z'agaba ez'ejjenjeero eri abantu ab'enjawulo ng'okufiikisinga kino takisobola. Tewali kibayita political will. Sad. Kyokka n'eno alina watuuse n'alemererwa eby'okugenda mu disitulikiti y'Atuke n'abinnyuka. Yeah, but now because of this, we just have to go back to Lira, then to Soroti. We have to Let's go back here. Watch it. go around. Alina watuuse Kyokka n'eno alina watuuse n'alemererwa eby'okugenda mu disitulikiti y'Atuke n'abinnyuka. Yeah, but now because of this. Look at that lady. Adukanga ali kukasaabwe yabimanyira. That, you can look at that and laugh, but you're not actually laughing, you're crying inside. Oyo mukyala embera oyinza okugamba ali mu nnyumba mu ddiiro eggazi yeyagala muko. That kyatuuka dda mu mutwe nti bwetu benteekeddwa okuwangaala. Watch that. N'alemererwa eby'okugenda mu disitulikiti y'Atuke n'abinnyuka. Yeah, but now because of this, we just have to go back to Lira, then to Soroti. We have to go around and around. Here is a very short distance to Abim, but now we are cut off. Kwegamba tulemeseddwa okutuuka Otuke essaawa 11:30 bwe tugamba ate kwetooloola tuyinza ate okumala. Look at that lady akute flag eyo. Byebintu ebinsanyusa nze. Essaawa 5 yeno embeera y'enguudo kati ayinza okuba agenda kuwambibwa. Lango byebino ebintu ebimu bye twagala okulwanyisa okulaba nga tujjawo. Zino enguudo tekitwala ssente nnyingi nnyo okuzikola. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi asuubira okutalaga disitulikiti ya Bem ne Kotido. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi. NTV juka abagiganye mu parliament bayinza kati maze gigaana okuddamu covering Kyagulanyi. Okay, BBS yakavarinze etya? Yes, let's see here. Konsalo ya disitulikiti ya Alebtong and Otuke, Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wa NUP era akwatidde ekibiina kye bendera kuwa pulezidenti atuusewo nga zoolekera okuwera ssaawa 10 ez'akawungeezi n'asanga ng'omugga paaka ogwawula disitulikiti zino gwabooze. Atambuza ebigere ng'agezesa amazzi. Did you see Lina as a drigger? That's leadership right there. That's leadership. I'm telling you, that's leadership. I want you to see her. Like, that's leadership. Mulengere mabiga yali mu kiteete ya mabiga. Mulengere bambi. Now that's leadership. Kino kisindiko obubaka eri abantu baffe abawangalya mu mawanga America, Bulaaya. N'ogende amukyalo. Akamba ako kachafu. Soko kalongooseeko. That's good. Stop that nonsense, okay? Stop that nonsense. Bw'otuukayo, intertwine. Mingle with them. Bw'ogende bulyambu olyambwa. Nze bannange mbeera mu America. Stupid. Atambuza ebigere ng'agezesa amazzi alaba oba amawanga aleme kugangangana mu mmotoka n'asanga nga amagulu gabadde kyenkana gabuliramu. Omugga guno y'ensala eyawula disitulikiti ya Alebtong and Otuke era Kyagulanyi w'atuukiddewo nga gwasaze ekitegeeza nti abadde alina okuggyamu engato n'atambuza ebigere. Oli ayoza piki ye. Okusomoka okuva Alebtong ayingira Otuke. So meaning there is no road. Basically this is the lake to Otuke.
ebbanga ly'amazaawo abantu balabiddwako nga Ladies and gentlemen, look at that. Laba nnyinaffe. Laba onaaweesa akaana. Bwagwa mu mazzi ago. Sad. basomoka omugga ng'engatto zaabwe bazikutte mu ngalo. Look at their faces. If you're a poet, you can come up with a poem. Ng'osomye faces zaabwe bwe bambadde na buli kimu. Naye tulemedde wano kubanga omugga gwasaze kakati abantu baffe bano mu kitundu kino okuva Alebtong ogenda Sadaman Makebe, you know one. Sadaman Makebe, abana balina abanyi. Otuke. Buno bwe buzibu bwe balimu. Oluvannyuma lw'okukizuula nti emmotoka zibadde tezisobola kusomoka mugga guno, Kyagulanyi avumiridde embeera embi y'amakubo mu ggwanga ekimulemesezza okusomoka okutuuka amangu gy'abadde agenda okunoonyeza aka. We have tried to move on foot, but when you go further, it becomes deeper. That means the cars cannot pass, especially our lower cars. Oluguudo olulala lwasazeewo okukozesa asanze akaseereza akamaanyi era emmotoka ebadde ekulembedde etubidde mu katebe olw'okkuba okubeera ebbi era okugijjawo wabaddewo okulya n'okukonga essowaani. Mama Lina Zedriga ali wano eno. Ladies and gentlemen, take lessons. Buli kimu waba ekyokuyiga. Take lessons. She's actively involved. Tatudde nayo kambaleke. Kamba wakiri kambirewo ndabe. Ali mu bigere mukazi wattu. Ekidiridde kubadde kusaba buli omu mmotoka mwe yatambulidde esomoka akatebe era buli ebadde mmala okusomoka nga bagitambuliddemu bakuba akalulu. Eya Kyagulanyi bw'etuuse okusomoka ze waggulu n'aduumira olwo nga kisigalidde bidereeva okwolesa obukugu bwe. Oluguudo nno nalwo asanze omu. That's beautiful. Having a younger candidate. Maka gwasaza ate nga gwa amazzi gaago mawanvu nnyo era teyeetantadde na akagaali agambireka naawe gulinnyamu. Bw'abadde yakatuuka wasanzewo ebbugiri babadde batwala mu ddwaliro kyokka nga bazadde bali bakyalemereddwa okusomoka omugga. Bw'abadde yakatuuka wasanzewo ebbugiri babadde batwala mu ddwaliro kyokka nga bazadde bali bakyalemereddwa okusomoka omugga. Oh my God. Abantu bazadde baswa bukwata omwana muntu ali. Jeez. Honorable Ageno just discovered something about this child. About this child, this baby has been sick and the baby was supposed to access immunization, but since morning they have been trying to cross the road to go and access hospital, and they are now coming back from 8 in the morning. They are coming back and the baby is still weak, but they have to cross the water and go back. Kwa kilomita nga 5 okuva omugga guno we gwasalidde waliwo amakago bwa pulezidenti kyokka nti bw'aba agendayo ayita mu bbanga ng'akozesa ennyonyi era Kyagulanyi atadde abatuuze bawangalirayo ku nnyonyi. Museveni waba ayitawo ayita ku nnyonyi n'agaalaba abaafu. And he uses that language, abiru. Nga lwaki balonda NRM nabo ne beewozaako. You voted for who? Bobi Wine. Bobi Wine is our man. However, this time around, we have an idea. Have you all of you heard about protest vote? Last time we voted for him. We voted for him. But my humble request to you is you keep the vote. We are going to try with all our level best to give. I love his honesty. Last time we voted for him. Keep our vote. Voted for him. But my humble request to you is you keep the vote. We are going to keep the vote. See, vote. Going to try with all our level best to give. Like Taina V. the way we did it last time. But beautiful. Nti olukuŋŋaana mu disitulikiti y'Otuke asazeewo okulweresa olw'okulemererwa okusomoka emigga. Kwegamba tulemeseddwa okutuuka Otuke
sawa ziri 10. I think we saw that, we watched that already. I think you get the point here. And I think I saw something very, very, very beautiful. Buyabadde ngali Otuke. I know we are to say nali ako kasoli n'abamu ku foot soldier beyabadde nabo. Namulenga agula kasoli. Let's see here. I think that was really, really fun. Oh yeah, it's right here. I can show you. So I want to buy all this. Yagulira abasirikale. Mugwocha. Gukuocho jakakasaga. I'm sorry, did not change Jukide. Why you get the Kasoya Yucha? Jukide Olaxis Isma. Yalita Njagala, Yaliamvuma. But he was a funny man. Yali funny. Yanyumi akolumu. Emboz, Eya Haj, Eya Mida, Akamonde, Akocha. Yamaliza anywedde amazzi ag'omukatasa ge banaazaamu engalo ng'akamonde kasuse kakkirira akawulira kooca yamaliriza abuuse obwedda bwe banaabire engalo mboozi ya Olaxis. Now this one is for those ones. You give the Interesting. And I think I saw something else. What was it? I think we watched this already. Yeah, we did watch that. But I had a clip I wanted to show you. Maybe. Yeah. I think that's it. Yeah, that was a funny one. You gotta speak your language. Kuno kubisa ekinyonyi kimu ebinyonyi bibiri ngo bikubise jinjali mu one. You campaign for Bobi Wine, exposing the failure of the regime. This man is like laba maziwe gankoma bino yesubi. Museveni wansi, Bobi Wine waggulu. That is campaigning. That is sweet. Poets, please, can you do your job? Akulaga obunafu bwa Museveni nenga akulaga essuubi. You gotta speak your language. That's really great. So there's a plan. I think I'm going to do a separate video. Nali nyumya miko ne mukwano gwange nga tunyumya ko ku plan enteekateeka ez'okukwata high tower n'abalabo nabo abeetoolodde Bobi Wine. Museveni kyamutiisiza ku reception Bobi Wine gyafunye mu Northern Uganda. Obukiikakkono yali tasuubira nti Bobi Wine alina engeri gy'asobola okufuna obuwagizi mu bukiikakkono bw'eggwanga. Kyamutiisiza. So what does he do? Remember, yakola tactic luli eri eyasooka. Sooka okwata abamwetoolodde. Mu isolating muteeke mu mbeera eyo. Kati ekyo tekyakoze bulungi. Kati n'abasigadde abajja ate okwegatta ku Bobi Wine abajja baagala kubatwala. High tower, I'm afraid, might be one of them. But I will do a separate video kweye ensonga. For now, ndowooza you enjoy this one. The failure of the Museveni regime when it comes to the infrastructure of our country, Uganda. What do you think? Kusaba subscribe ku mukutu gabana ko n'emikwano gyeyo. Ate wandiika wansi mu comment section ku kikyolowooza. Nze Mordecai Mulisa, gwe omuteeketeeke. Bampita mu Galatia, gwe VVIP, tuba tuweddeyo. Tunaddingana weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.